Okay. Perfect. Hello everyone, hello namaskara and welcome to my Indian market live stream. So subject time is around 12:34 and date is of 23 December. Okay, so on 23rd of December, let's see what Nifty and Bank Nifty will do ಅಂತೇಳಿ. So this is the second half session after 12:30. This is the second half session. E session whether market will be trending or it will be sideways ಅಂತೇಳಿ. We'll just do a quick analysis and ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we'll get into proper trades. Okay. So let's say I'll show you in 15 minutes time frame both Nifty and Bank Nifty ಯಾವ ರೀತಿ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So Bank Nifty ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ 15 minutes time frame it is kind of sideways. So ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ this is a sideways market over here. But if you see Nifty ಅಲ್ಲ it is the trending market. One second guys. So Nifty ಇಲ್ಲಿ trending market ಅದ ಇಲ್ಲಿ. If you see over here, so slowly up higher rise formation ಆಗಿ today it opened gap up open one small red candle formation ಆಯ್ತು and now it is staying sideways. In second half, let's see ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಈ 50 EMA ತನಕ ಬರ್ತದೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಂದ it will go upside or not ಅಂತ. Okay, so what is the expectation in second half? We'll do analysis for that and then we'll try to get into any proper scalping trades. Okay, so this is what is the current scenario of market. So ಇವತ್ತಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ it has opened gap up, ಎರಡು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ and ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ it is sideways right now. Okay, so let's see. We'll discuss in detail in both Nifty and in Bank Nifty ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು action ತಗೋಬೇಕಂತ. Okay, so before starting the video I'll just cross check audio and video. One second guys. So let's see. We'll discuss in detail in both Nifty and in Bank Nifty ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು action ತಗೋಬೇಕಂತ. Okay, so audio and video are totally perfect. So without wasting much time, let's start the video. So first we'll start with Nifty 50. Adadmel we'll go to Bank Nifty analysis. We'll do a quick top down analysis where we'll go to 4-hour time frame first 4-hour time frame. Adadmel 1-hour time frame. Adadmel 15 minutes time frame. Adadmel we'll go to 5 minutes and then 1 minute. So hing madodrlinta it will be easy for us to analyze what exactly is happening from top to bottom in market. Okay, so going from 4-hour time frame to 1 minute time frame. Okay, so let's go to 4-hour time frame in Nifty. So what exactly Nifty is trying to do in 4-hour time frame? So if you see over here, this is a support zone in Nifty in 4-hour time frame. Okay, and if you see resistance level, this is a resistance level over here in 4-hour time frame. Okay, so idu nodidre andre market nage ಇಲ್ಲಿ clear cut on W pattern ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತು. So market ಇಲ್ಲಿ lower low formation ಆಯ್ತು, lower low formation ಆದ್ಮೇಲೆ you can see a clear cut W pattern over here. W pattern breakout agi market is trying to go up. So in this scenario highest chances are market illinda ಮೇಲೆ ಹೋಗಬಹುದು. Okay, so W pattern breakout agide andre there are multiple buyers over here. So buyers dominate agi sellers na weak ಮಾಡಿಸ್ಲತ್ತಾರೆ. So buyers dominate agi they are easily trying to take market up. This is what it indicates. Okay, so if you see over here, okay, I'll just delete this. So W pattern formation agluttandre this is clearly showing us there is strength in buyers. So that is the reason I can conclude that illinda market easily ಮೇಲೆ ಹೋಗಬಹುದು. Till this level easily ಹೋಗಬಹುದು. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ we can decide whether ಇದು breakout ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇನೇ resistance ತಗೊಂಡು whether it will come down ಅಂತ. But as of now the plan is clear. Market can reach till this resistance level in 4-hour time frame. Okay, so again 1-hour time frame ಹೋದಾಗ it can perspective can change. 15 minutes time frame ಹೋದಾಗ perspective can change. Okay, so right now we are speaking with perspective of 4-hour time frame which is over here. Okay, so 4-hour time frame ಆದ್ಮೇಲೆ let's go to 1-hour time frame. What 1-hour time frame is trying to tell ಅಂತ. Okay, so 1-hour time frame ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ again you can see market slowly lower low in the higher high formation ಆಗುತ್ತೆ. So slowly lower low in the it is trying to form higher high formation. Lower high, lower low, lower high, lower low. This was the last low. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೈ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. ಲೋವರ್ ಹೈ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಯ್ತು. now it is a new high. Okay, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ it came down. This is equal low. ಇದು ಮತ್ತು ಇದು ಎರಡು ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್ ಅದಲ್ಲ. So this can be called as equal low. In case ಕೆಳಗಿತ್ತಂದ್ರೆ we can call it as lower low. Now it is equal low. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು and again it came a small pullback. Now this is a higher low. Equal low, higher high, higher low, higher high. So slowly market downtrend in the it is trying to shift to high uptrend which is higher high formation.
ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸಪೋರ್ಟ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, this is 1 hour time frame. Again 1 hour time frame, you can see a clear cut W pattern over here. Okay, so again market is still trying to be bullish over here at this point of time. So now let's go to 15 minutes time frame. What 15 minutes time frame is trying to do? Okay, so 15 minutes time frame e bandalla, you can clearly see market is shifting its trend from lower low to higher high. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಇದೆಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ರಿ, just consider only this. Okay, so market was forming higher rise. Now again one second, so it slowly higher high formation aglatittu, but again it failed to form new high over here. So new high formation aglarde it came down, so it is forming lower low over here. Lower low formation agi illinda again it should have formed lower low, but it did not do so. Okay, so illinda mele ಏನು ಆಗ್ಲತ್ತದು, lower low formation agi illinda it is trying to form higher high formation. Okay, so previous swing na break aaytu illi, so previous swing na break aaytu andre it is clearly telling us it is forming higher high price action. So slowly lower low in the it is trying to form higher high. So this clearly shows that market is reversing its trend from lower low to higher high, or downtrend to uptrend. Okay, this is what is important thing to remember over here. So ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಟ್ರೆಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಅನ್ಕೋ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಓಕೆ, ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಖತಮ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ನೌ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲ, ದೆನ್ 50% ಆಫ್ ದ solution will be in your hands. Okay, so 50% problem is done. So let's see, ಇದು 15 minutes time frame, this is what is the scenario. Again market is forming higher high pattern over here, bari upside trade ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಬೇಕು ನಾವು. This is what is 15 minutes time frame telling us. Okay, so now let's go to 5 minutes time frame. What 5 minutes time frame is trying to tell? Okay, so 5 minutes time frame ನೋಡಿದ್ರೆ again it is very much clear, market is forming proper higher high formation. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಹೈಯರ್ ಹೈ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಲತ್ತದ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಇಫ್ ಐ ಶೋ ದಿಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್, ಸೇಮ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಆರ್ ನೋ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ನ ಪಂಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್, ಬಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯು ಹೌ ಟು ಡೂ ಟಾಪ್ ಡೌನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಓಕೆ, so this is what is the current market scenario right now. Eagira situation, you should be going only for upside trades or no trades, because market is forming higher high formation. Simple. This entire trend is in uptrend or higher high trend. Okay, so this is a Nifty 50 analysis. So same way we'll just do bank Nifty analysis as well. Adadmele we'll keep both charts side by side and then come to a conclusion. Okay, so in 5 minutes chart nodidrilla, today's chart is purely sideways. Nennedu ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಚಾರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ is purely sideways. Okay, so let's see what kind of trade we can get in bank nifty anta. Okay, one second. Okay, so this is bank nifty chart. I'll just go to 4 hour time frame. So 4 hour time frame ne ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ you can see it is moving in a channel. So ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ so that it will be easy for us to analyze. Okay, so this is a channel over here. In bank nifty 4 hour time frame it is moving in a channel which is a lower low channel. Okay, so in lower low channel move aglattu, illa again upper channel test ಮಾಡಿ market is trying to come down. So it can come, first priority will be it should come till this level. ಈ level nu cross ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then it can easily come till this level. But first target ಇದೆ ಇರಬಾರ್ದು, first target should be this half of the level till this 50 moving average. Okay, so this is what is 4 hour time frame telling us in bank nifty. And now let's go to 1 hour time frame. 1 hour time frame if you see alla, so market slowly sideways aglattu nodri. I'll show you, this is a support I can consider. Idu one support anta consider ಮಾಡ್ತೀನಿ, and I'll consider this as a resistance. Okay, or you can consider this also as a resistance. Even this you can consider as a resistance, but first we'll consider as a nearest point. So the current trading price, this is the nearest point. This will be after this level. So what I'm trying to tell is nearest trading point igi ee resistance level adalla, this is nearest. First idu breakout aadmelene market will approach till this level. So why to consider this level? First we'll consider this level. Idu one sarti breakout aaytu ankori, then we can consider this level. Okay, I hope my point is clear.
ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಆರ್ ರೂಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ಕೊರಿ ಎಲ್ ಬಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್, ಶುಡ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಕೀಪಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೆಟರ್. So let's say this is 1 hour time frame in Bank Nifty. So idadmele we'll go to 15 minutes time frame in Bank Nifty. Okay, so what 15 minutes time frame is trying to tell anta nodidre, see illu the same thing but the trend is not very much clear. So illu no market slowly lower low formation agi it is trying to form higher high formation. If you observe over here, slowly lower low formation aitu, adadmele now it is slowly trying to form higher high formation, but it is not that evident or that clear. ಹೆಂಗಿಲ್ಲಿ ನಿಫ್ಟಿ 50 ಅದಲ್ಲ, ಸೊ ನಿಫ್ಟಿ 50ನೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಟು ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ನು ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಝೋನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್, ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಝೋನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಟು ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಬಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವೆರಿ ಬುಲಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಟು ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಚಾನಲ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್. ಸೊ ಈ ಚಾನಲ್ ಇಂದ ಯಾವಾಗೂ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ market is moving in upside, but again it is very slow, which is moving in sideways zone, sideways to uptrend of the market, because you can see ಇದು ಒಂದು zone, ಇದು ಒಂದು zone. So slowly sideways no aglathu market and it is also trying to go upside. So this you can consider as a slow moving market, unlike Nifty. So ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ನಿಫ್ಟಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ, ನಿಫ್ಟಿ is clearly moving with a very proper higher high formation, but bank nifty is moving very slow. So this is the reason I can consider this as a slow moving market or sideways to uptrend market in bank nifty. Okay, this is 15 minutes time frame. Now I'll go to 5 minutes time frame. So 5 minutes time frame ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಎರಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು this is still in a sideways zone. Okay, I'll just show you the points. In points it will be around just 150 points range nage momentum ಕೊಡ್ಲತ್ತು market in on 22nd of December and on 23rd of December. So ಈ ಒಂದು ಝೋನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಆರ್ ಇದು ಒಂದು ಅಪ್ಪರ್ ಚಾನಲ್ ಏನು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅನ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಫೈನ್. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಯಾವುದು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಫೀಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂವ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂವ್ ಥರ or something, even trending move downside ಹೆಂಗೆ ಬಂದಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ we can expect an upside momentum if and only if this level is crossed. ಯಾವುದು ಇದು ಅಪ್ಪರ್ ಚಾನಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಪ್ಲಾನ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ನಿಫ್ಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಚಾನಲ್. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಕ್ವಿಕ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಓಕೆ, ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್, or else market ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಕೆಳಗೂ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, and if you see in Nifty will be planning 1 second, if you see in Nifty ಅಲ್ಲ, so Nifty will sideways ಆಗ್ಲತ್ತು. So this is a zone I can consider. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲ್ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, this resistance level, then I can plan for a trade. Okay, the plan is clear. So now we'll see how exactly or where exactly trade should be placed ಅಂತೇಳಿ. Okay, so now we are done with the top down analysis. What exactly is happening for larger time frame to the shorter time frame, ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಾಗ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಾಗ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಇರಬೇಕಂತೇಳಿ we just concluded. Okay, so we must be only in upside market, not in downside market. Either we must be planning for an upside trade or no trades, but not even by mistake downside trade ತಗೊಂಬಾರ್ದು. Again, why not downside trades? Market is forming higher high formation, so we must be going only for upside trades. This is my point of view. Again, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ upside ಬಂದು ಈ ಚಾನಲ್ನಾಗ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂತಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಡೇ ಟ್ರೇಡ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಸ್ಕಿ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳತ್ತಿರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಸ್ಕಿ ಟ್ರೇಡ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ರೈಟ್ ನೌ ವಾಟ್ ಐಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಯು is a safer trades with proper high probabilities. Okay, so let's see, this is what is a top down analysis. idadmele we'll wait for some more time. adadmele we'll go to 1 minute time frame and then see whether we'll get a proper trades or not until. Okay, 1 second guys, 1 second time for it.
Okay, this is what is the current market scenario in Bank Nifty and in Nifty. And if you see Sensex ಎಲ್ಲ, Sensex is forming same like Nifty. So Nifty type of Sensex candles formation aglattu and trend is also very strong. But if you see Bank Nifty, oh shit, 1 second. But if you see Bank Nifty ಎಲ್ಲ, it is sideways. So one ಸ್ವಲ್ಪ Bank Nifty avoid ಮಾಡೋದು is the best thing right now is what I feel. Okay, let's see. So one sarti ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ just check audio and video what exactly is happening ಅಂತೇಳಿ. Shit, 1 second. But if you see Bank Nifty ಎಲ್ಲ, it is sideways. So one ಸ್ವಲ್ಪ Bank Nifty avoid ಮಾಡೋದು is the best thing right now is what I feel. Okay, so audio is perfect again. So now ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ we'll just go to 1 minute time frame in both Bank Nifty and in Nifty and try to get a quick scalping trades. ಯಾವ್ದನ್ನ ಒಂದು high probability scalping trades ಸಿಗ್ತಾವೇನ ಅಂತೇಳಿ we'll just try to do that part. Okay, so now I'll go to 1 minute time frame in Bank Nifty and again go to 1 minute time frame in Nifty as well. And let's see. So Bank Nifty next, sorry, this is right side irodu Nifty chart, left side irodu this is Bank Nifty chart. So Nifty chart if you see over here, there are multiple resistance levels over here. So illu ಒಂದು resistance level ada, illu ಒಂದು resistance level and this is also resistance level. And ಮೂರು level ಅಷ್ಟೇ perfectly respect ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೋರಿ. Every time market comes to this zone, sellers are activated and they took market down. First time sellers ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, okay, I'll explain you from first time sellers, sorry, buyers ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು, sellers activate ಆಗಿ they pushed market down. Second time buyers ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು, again sellers activated, they pushed market down. Third time buyers ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು, sellers they pushed down. So sellers are strong at this point ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು because multiple times ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ market is trying to fall, ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ again fall, ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ again fall. Now market is again trying to go to this level. So now what will be the first scenario? ಈ ಮೂರು ಸರ್ತಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರಲ್ಲ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೂ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಗೇನ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೌನ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇವ್ರು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ತೊಗೊಂಬರಕ್ಕೆ ತಾಕತ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಈಸಿಲಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತವೆ. ಅಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬಿಗ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ವಿಲ್ ಅಪಿಯರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. Okay, at that particular point we can plan for an upside trade. Okay, so this is a panic scenario which can happen if all these sellers give up. In case these sellers strong other ankori, market will again fall from this level. Okay, so let's see, this is a important level as of now. So if I consider Bank Nifty there is nothing important over here, so just I'll consider day high and this is day low and this is my 50% level. Okay, so this is the same strategy I use each and every day. Same thing mark ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ, day high, day low and 50% level, so that ನಮ್ಗೆ 50% of the problem will solve ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. Because see, simple, if market goes above this 50% level then buyers are very much strong, so I can go for an upside trade. If in case market ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, then it is very straight forward that market illinda down full barlatandre sellers are strong. So 50% of the level market illikina mele hoytandre only will be going for upside trade, illa antandre will be going for downside trade. This is what is the current scenario in market. Okay, so same thing I'll show you in Bank Nifty also. So Nifty no same thing will mark, I'll just mark day high which is this and I'll mark this level which is day low. Okay, and this is my 50% level again. So ಇದು 50% level ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ನೋಡ್ರಿ. This is how levels will work and this is how important it is. So now I'll consider this as day high which is my red candle over here and again ಇದು ಒಂದು day low ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay, this is just to differentiate things or make things simple. Okay, so ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಅಗೇನ್ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ as a strong resistance level also, but day high 50% level and day low is very important. Now why ಈ 50% level ಏನದಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ will be planning for downside trade. Okay, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ again I'll be planning for upside trades. Simple, this is the reason I mark it just for my reference, so that ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬರತ್ತನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಡೌನ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಯಾವುದೇ ಲೆವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಇದು ಏನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಚಾರ್ಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಅಲ್ಲ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟು ಗೋ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಬಿಗಿನರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಗೇನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅದ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್.
just to explain you what I'm thinking or how I'm thinking anteli. That is the reason I'm marking all these levels. So e levels length in a easily convey ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು what story I'm trying to tell ಅಲ್ಲ easily ನಿಮ್ಮ ತನಕ ತಲುಪಿಸಬಹುದು. So that is the reason ಇದೊಂದು I'll consider this as a 50% level. So ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಲ್ಲ simple, I'll be going for downside trade. In case ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ I'll be going for upside trade. This is very much simple. This is day high, this is day low, this is 50% level. That's it. Okay, so simple. Half of the trend ulta bant ankori, easily it will be going for downside trade. Illa kelaglinda half of the trend reverse aitala, easily it will be going for upside trade. This is what is simple logic. I hope idar mele ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ because this is very important. It looks like very simple, day high 50% level, day low idar ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ upside, idar ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ downside. But ಆ emotions na control ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು is a very big task in this. Okay, so I hope my points are very much clear over here. So let's see ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗಬಹುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. In case proper trade ಸಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ, I'll just tell you why I am getting into this trade and what is the logic behind this trade. Okay, and one more thing I want to explain over here. So ಇನ್ನೊಂದು important thing ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. See, if you see over here, Banknifty is forming downside trades. So Banknifty is going for downside. I mean Banknifty is going for downside in the sense 50% level ಕಿನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ಲತ್ತ market. And if you see Nifty over here, it is trading above this 50% level. So Banknifty I should be going for ideally downside trade because 50% level ಕಿನ್ನ ಕೆಳಗದೆ. So I should be going for downside trade. But if you see Nifty over here, I should be going for upside trade. So there is no proper alignment. Nifty is telling me ಮೇಲ್ ಹೋಗಂತೇಳಿ and Banknifty is telling me it is trying to go down. So there is no proper conclusion in market. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ Banknifty is telling me to go down, Nifty is telling me to go up. So I'm not getting clarity. ಇಂಥ ಟೈಮ್ನಾಗ it is best to avoid the market. So market most of this time ಹಿಂಗ್ scenario ಇತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, it will be sideways, almost sideways ಇರಲ್ಲ chances are very high because Banknifty is going down and Nifty is going up. And now one more scenario, in case Banknifty ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲ್ ಬಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, then easily it can go up because Nifty is also going upside. So ಇಲ್ಲಿಂದ Banknifty ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟು 50% level ಮೇಲ್ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, then easily you can go for an upside trade because Nifty is also going for an upside trade. Okay, so let's see what exactly this trade will offer us anteli. One second guys, one second. Okay, so right now what is happening is Banknifty, it is telling us that E level ಮೇಲ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ you should be going for upside trade, but in Nifty already it is above 50% level. So Nifty is telling me to go for upside trade, Banknifty is telling me you should be going only for downside trade. E level cross ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ I should be going for upside trade ಅಂತೇಳಿ
Bank Nifty is telling me. So I'm confused right now. So what I should do is I should wait. So Bank Nifty in case ಈ level cross ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, cross ಆಗಿ in case ಮೇಲ್ ಬರ್ಲಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, then I can get into Nifty trade also. In case ಈ level cross ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, I will not get into Nifty trade also even if it tries to break it out. So ಎರಡು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಅಲೈನ್ಡ್ ಇದ್ದು ಹೈಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದ್ವಲ್ಲ, only then I will be going for an upside trade. In case Bank Nifty ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲತ್ತು and Nifty is trying to go up, I'm not getting into any of the trades today. Okay, this is what is my analysis. So I'll just show you live ನಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅದ್ರ, ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಬಾರ್ದು, and why should you get into the trade and why not to get into the trade ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಅದ I'll try to share with you. Okay, so let's also see what crypto market is doing, Ethereum and Bitcoin antili. Crypto market is very slow moving, but gold up to next level momentum kodlattu illi. If you see in 5 minutes or 15 minutes time frame alla, so I don't trade in gold usually. Nan balli forex account illa, I mean forex account is there but I don't use it right now. So bare crypto market ಅಷ್ಟೇ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ. So but if you see over here ಎಲ್ಲ 15 minutes time frame there is a proper setup formed at 4:30 in the morning at 22 December. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟದ ಅನ್ಕೋರಿ, ಸ್ವಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ಹಾಕಿಟ್ಟೋರ್ದಂತೂ ಎಕ್ದಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅರೌಂಡ್ 135 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಇಥೇರಿಯಮ್ ಅಂಡ್ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅಷ್ಟು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. One second. One second, guys. 1 second. Okay. So Ethereum is moving very slow. Bitcoin is also moving slow, but again, scalping salva it is fine. So if I show you Ethereum trades, slowly slowly candle formation aglatil. You see this was my entry point again on 20-30 points again. Illondonದು entry point ತಗೊಂಡ್ರು again on 20-30 points. So small scalping, tuck entry exit ಮಾಡಬಹುದು. Okay, so again all these are happening in early morning sessions. So ಈ ಟೈಮ್ನೇ ನಾವು ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಇಂಥ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಸೊ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6-6:30 ಎದ್ದು ಕುಂದಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಂಥ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಪ್ ಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಮಲ್ಕೊಂತೀರಿ, ಯಾವಾಗ ಎದ್ದೇಳ್ತೀರಿ, ಯಾವಾಗ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು. But as per my observation alla, market early morning from 5 to morning 8 till 9 tanka next level momentum iruttu, and in the evening from 8 in the night to midnight 12 o'clock tanka Indian standard time next level momentum iruttu ankori. If you want to trade, these two are the best timings. Okay, let's see. So again Bank Nifty ನೋಡ್ರಿ exactly 50% level touch ಮಾಡಿ it is trying to come down. So let's see ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ will be getting into trade or else unnecessary trade ನಾಗ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. Okay, so till that I will be just muting my audio and video. So ವಾಪಸ್ ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತಲ್ಲ, immediately ಟಕ್ ಅಂತ I'll be back and then I can try to show you a trade. Okay, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಲೈವ್ ನಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಇಟ್ಸ್ ವೇಸ್ಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆನ್ ಆಗಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಸೊ ದಟ್ ನಾ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ನೋಟಿಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಯು ಐ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಯು ವೆನ್ ಸೆಟಪ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್.
Okay. Chalo guys, so Nifty, Bank Nifty, Bank Nifty and Nifty both are trying to break out this level. So e level one sarti cross aitala. Idar male candle sustain aitandre, then we can plan for an upside trade. Okay. So let's see, 26,200 again is a psychological level. E level kinna male candle sustain adraste we can go for an upside trade. Illa antandre this can be a fake breakout. Adadmele market can again fall. Okay. So let's wait till this level 26,200 level cross agatanka. Once sati level cross aitan kori, then we can plan for an upside trade. One second. 26,200 is an important level right now. So e level cross aitala, then we can plan for an upside trade. Shashivardhan bro, hello bro, long time no see. Yes, absolutely. How are you, brother? So let's see, this level is a very important resistance level because multiple times respect madadilli. If you see in 1 minute time frame, sellers are activated at multiple points. So even at this level, there are sellers, illu sellers are, illu sellers are, illu sellers are. So sellers are there at all the levels. So once these sellers give up madadru ankori, only then market can give upside momentum and it can form a huge green candle, something like this. Again it can go down or it can stay sideways. So once e level cross aitandre aste will be planning for an upside trade. Alli tanka no trades. I need a something candle, something like this, green candle in 5 minutes or 15 minutes. Ee riti one candle formation aithu ankori, which should be a green candle, then I can plan for an upside trade. Because fine, how are you? I'm fine bro, superb, ekdam next level. So this 26,200 if I show you the OI data, see 26,200 level, follow my cursor. So nan cursor na follow madrili 5.4 crores call open positions adave, so which is a huge. So 5.4 crores call open positions short madkontiro. So in case you give up madidre andre market can easily go up. And again today's Nifty is expiring 23rd December. So let's see, e level can a male cross aitan kori, then this will give us a huge jackpot today, or else market will again stay sideways. Downside yavade riti ashtond interest illa. I'm planning only for upside trades. How's your trading going on bro? Shashivardhan. 50k capital itkondu eno trade ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. So how is it? Are you learning new things or any doubts? How is it so far? So E level ಏನದಲ್ಲ, this is a very strong level. I'll show you once in 5 minutes time frame. So multiple points ನೋಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ವಿಕ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ only the known people, ಯಾರಿಗಿಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು this is a very strong resistance level, ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ I should get into market ಅಂತೇಳಿ ಅವರಷ್ಟೇ they are waiting patiently. ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ again they are getting somewhere into this market somewhere over here, again market ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ, stop loss ತಗೊಂಡ್ಲು, so liquidity they will be out. So just wait to form a green candle, something like this over here. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹಿಂಗ್ ಹಿಂಗ್ ಒಂದು huge green candle formation ಆಯ್ತಲ್ಲ, then we can consider there is a strength in buyers and buyers are interested ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಆವಾಗ we can plan for an upside trade. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ತದೆ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್, ಅಗೇನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್. ಸೊ ಇಂಥ ಸಿನಾರಿಯೋನ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಬೇಕಂತೇಳಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್. I'm not doing now. Okay bro, aram se just learn each and everything, then you can do it. So even I took a break, so ee one vara full break adadmele from January again I'll start. Break is necessity. Break is necessary, not necessity. I've not started, just seeing. Oh nice.
Let's see market again. Bank Nifty, if you see over here, it is struggling to sustain above this level. ಈ level ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಕ್ಕೆ it is literally ಒದ್ದಾಡ್ಲತ್ತದ ಅನ್ಕೋರಿ. So just wait till this level to be crossed. So ಈ level ಮೇಲೆ ಒಂದು ಏನಾರ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಸಾರಿ ಒಂದು ಹ್ಯೂಜ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, then we can plan for an upside trade, or else no trades. Just wait and watch will be the scenario. I'm also starting on Jan. Nice, superb. Crypto market again, it is sideways to downtrend. ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಪ್ರಾಪರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನದಲ್ಲ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಥೇರಿಯಂನಾಗ, ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಮ್ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ 30 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಅರೌಂಡ್ 20-30 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ಸ್, ಆಲ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಈಸಿಲಿ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದೀಸ್ ಡೇಸ್. ಫುಲ್ ಎಕ್ದಮ್ ಧೋಕೆಬಾಜ್ ನಡೆದು ಅನ್ಕೋರಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತದ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ 1 week. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಝೋನ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಲೆಸನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಲಿಂದ. ಇವನ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಸೊ ರೈಟ್ ನೌ ದಿಸ್ ವೀಕ್ ಈಸ್ ಅ ಲೆಸನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ವೀಕ್. So only if you sit with patience, market will reward you. Illantandar again, it's very difficult. So above this level only I'm interested in going for upside trade. Illantandar I'm not getting into any of the trades. Logic is very much simple. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್. ನಿಫ್ಟಿನೂ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಲ್ಲ, 5 minutes ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ 3 minutes ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್, 3 minutes 20 seconds. ಲೆಟ್ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 minutesನಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೊಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಈ ಟೈಪ್, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಸಿ.
Okay, so bank nifty is breaking out, nifty no breakout ಮಾಡಲಕ್ try ಮಾಡಲಕ್ಸಲಿ. Let's see what exactly we'll get today ಅಂತೇಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಬೇಡ ನಂಗೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಸೊ ಮೇಲ್ ಬಂದು ಅಗೇನ್ ವಿತ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಸೆನ್ಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ 26,200 ಲೆವೆಲ್. ಪ್ಲಾನ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಟಿ ಕ್ಲಿಯರ್. Again red candle formation ಆಗ್ಲತ್ತದ. ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್. ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಓಕೆ,
Okay, 5 minutes time frame ನೋಡಿದ್ರೆ it is slowly trying to form a bullish candle over here. So ಇಲ್ಲಿಂದ I think market is interested in going up, but unless and until proper on bullish candle formation ಆಗ ತನಕನು we can't conclude anything in market. So let's see. So again ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗಿ again it is trying to form right candle. ಇದೇ difficult part ಇದ್ರಾಗಲ್ಲಿ. We'll just wait. This is a big no trading zone. ಏನೇ ತಿಪ್ಪರ್ಲಾಗ ಹೊಡೆದ್ರು we are not getting into any of the trades in this particular scenario. Okay. This is a zone. Bank Nifty, let me check. 59,300. Okay, it lags. Okay. Nifty again 5.45. Okay. So ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಅಲ್ಲ, ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೈನ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಿದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಲೈನ್, ದಿಸ್ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಫಾಲ್, ಹಿಂಗೆ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ವಿತ್ ಕಲರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋ ಯು. ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಲೈನ್ ಹಿಂಗೆ ಬರಬೇಕು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಲೈನ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆವಾಗ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಇದೇನು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮಗಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ರೈಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಪ್. ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್. ಐ ಮೀನ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್. ಕಾಲ್ ದೇ ಆರ್ ಶಾರ್ಟಿಂಗ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್. CE ದೇ ಆರ್ ಶಾರ್ಟಿಂಗ್ and they are trying to take market up, but ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇ ಶುಡ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಶಾರ್ಟೆಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲತ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಬೈ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಚಾರ್ಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಅಪ್. ಸೊ ಅವರು ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ದೇ ಶುಡ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಕ್ ದೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ಶುಡ್ ಫಾಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮದು ನಮ್ಮದು ನಿಫ್ಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ನಿಫ್ಟಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನದ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಅಪ್. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೈನ್ ಟು ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಟು ಬಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹಿಂಗೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಶ್ಯೂರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅನ್ಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಫ್ ಐ ಮೇಕ್ ಅ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ some video on this. Okay, so whatever you are seeing, in case this is a red candle, sorry I mean this is a red line for call option. So call option red ಹಿಂಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ at this point call short ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರ, because this entire thing is with respect to option sellers. So candle ಇದು ಸಾರಿ ಗ್ರಾಫ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಈ ಲೈನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ದೇ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, or they are buying back their shorted positions, or they are squaring off their shorted positions. So whenever this idu bari red and blue color lines, so whenever mail hogtavalla, so they are either shorting call option or shorting put option. Red color line is shorting call option, blue color line is shorting put option. Okay, and kelag bೀಳತ್ತಂದ್ರೆ they are buying back these call options, and in the blue color line ಕೆಳಗೆ ಬೀಳತ್ತಂದ್ರೆ they are buying back this put option. Okay, simple. Just try to make note of this, and ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಓಡಿಸಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, you will get to know what I am trying to tell ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ತಿಳಿಲತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫೈನ್. ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಎ ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ದಿಸ್. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಲೈವ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೋಡಿ ಆ
ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿನಾರಿಯೋನಾಗ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅವಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಝೋನ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಈ ಝೋನಿಂದನೂ ಹೊರಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಫೋಮೋ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ನಾಗ ತೊಗೊಳೋದು ಬೇಡ. ಫೋಮೋನೇ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಅಗೇನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಅವರ್ ಸೈಕಾಲಜಿ. So we'll just fix to the plan and then get into proper high probability trades. So 3 people are watching. I don't know ನಿಮಗೆ ಇದು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೋ ಇಲ್ಲೋ, ಜಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್, ಜಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ನೋ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ 5-10% ತಿಳಿದ್ರು ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್. Or let me know if you want me to explain this. ನಂದು ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅದ ಫುಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹಾಕಿ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಚಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ಈ ಝೋನ್ ಏನದಲ್ಲ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಗೇನ್ ಸೈಡ್ ವೈಸ್. ಈ ಒಂದು ಝೋನ್ಗೆ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್. Shashivardhan, yes. Yes, in the sense you got it or you want me to explain? Explain. Okay, fine. So I'll explain you from scratch. So this is a chart. So whenever il market idishtu doddu graph form agide antandre there is a gap up or something which is formed. So I'll show you this gap up also where exactly it is anta. So this is a chart of 22nd December. Okay, so idu timing il nodri keಳಗೆ ತೋರಿಸಲಿದೆ 22nd December. So where exactly is 22nd December? It is over here. Okay, 22nd, 23rd. So idu ishtu doddad gap up open agada and this line similarly looks something like this. Okay, so that is the reason market is showing us something like this. Okay, adadmele it is something sideways or uptrend market naga. That is the reason ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ is sideways to uptrend ತೋರಿಸ್ಲತ್ತಲ್ಲ, even market is sideways to uptrend. That is the reason ಹಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ಲತ್ತಲ್ಲ. I think this is pretty straightforward and very self-explanatory. Okay, so idrag ಏನು problem ಇಲ್ಲ. The problem is how are this red candle, how are these red lines and blue lines are formed. Okay, so this is a difficult thing to remember right now. Okay, so hಂಗೆ ನಿಫ್ಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನೇ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಇಟ್ಟಿರ್ರಿ. in case any breakout ಬಂತಲ್ಲ then easily will be getting into trades. Till that I'll explain you this multi-strike way, how it works anta. Okay, so this is in 5 minutes time frame. So 5 minutes time frame what call writers and put writers are doing. Okay, so this idenadalla the entire thing is with option sellers perspective. This entire thing is with option sellers perspective. Call writers CE and PE. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ buying include ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. Okay, because this is completely related to option sellers. Okay, so ಇದು ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ I'll just kept it somewhere over here. This is completely related to option sellers, which is call sellers and put sellers. Okay, so ಇದು blue line ಏನದಲ್ಲ, this blue line is put short ಮಾಡಿರೋ. In case put short ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ blue line will go up. In case call short ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ red line will go up. Okay, this is CE, this is PE. I hope ಇಲ್ಲಿ ತನಕ points are clear. Just give me a thumbs up. Tell after trade. Which trade? Oh, okay, you mean let's see trade ಯಾವ ರೀತಿ. Okay, trade again. One second.
Okay, so trade is trying to give a breakout. Let's see, I'll explain you after trade only. Okay, no worries, but this is very simple. Just 5 to 10 minutes ತಗೊಂತೀನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. 5-10 minutes ಬೇಡ, ಬಟ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಗ್ರಾಸ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಯು ಆಫ್ಟರ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ಓನ್ಲಿ. Okay, I was at this point. Early this was a red was call short ಮಾಡಿರೋರು and blue was put short ಮಾಡಿರೋರು. Well, from this I'll continue. Okay, so let's see, 2 o'clock ಆಗಲತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಏನಾರ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ. Again, bank nifty is trying to trap ಈ 50% ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲ್ ಹೋಗಿ ಹೆವಿ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲತ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಯರ್ಸಿಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫಾಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರೀಸನ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲ್ ಹೋದ್ರಷ್ಟೇ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. But market is not going above this level. I am not interested in this trade. Simple. Okay, let's see. 15 minutes, let's see what 15 minutes time frame is trying to tell us. 15 minutes time frame is again in a zone. So ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. 5 minutes time frame, the red candle formation, it is trying to come down. Let's see. So there is a trend line over here. ಇದೊಂದು trend line mark ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Let's see whether this candle will respect the trend line or not ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, in case ಈ trend line respect ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, there are still chances that we can get an upside trade. So market should not go below this trend line. So ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕಿನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕೆಳಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಶೋರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಡೌನ್. ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ higher rise formation ಹಾಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, then we can easily plan for an upside trade for today. Okay, let's see. Ethereum and Binance, what are they doing? Okay, so trend line respect ಮಾಡಿ, it is trying to form a green candle over here. Let's see, ಈ candle close ಆಗ್ಲಕ್ 1 minute 45 seconds ಅದ ಇಲ್ಲಿ. So 1 minute 45 seconds ನ if it closes as a green candle, then we are still in a game. But let's see.
Okay, it is trying to form green candle. Nice. Come on, come on, come on. ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೂ ಆಲ್ ಆರ್ ಲೈವ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ ಡೂಯಿಂಗ್. कोई चार्ट नहीं, जीरो 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 नहीं है, जीरो 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 मत करो, जीरो जीरो मत करो तो ಬೇಕಾಗಿರೋರು ಯಾರು ಲೈವ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್. ಓ ಭಾಯ್ ಸಾ, ಅಗೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. So exactly again nil resistance, sorry, support tone, trend line is support tone, it is trying to go up. Let's see. Once if in case of breakout aitala, then Nifty will blast for sure, because call rate ಮಾಡಿರೋ 5.56 crore open positions ಅದಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ in case market goes up ಅಲ್ಲ, they have to panic. Call short ಮಾಡಿರೋರು they should buy back their positions and on short covering move ಬರ್ಬೋದು. Okay, let's see. Okay, nice. It is forming a rejection candle over here. So this candle is clearly telling us sellers ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು buyers are still strong and they are trying to take market up ಅಂತ. So there is a huge wick, so this can represent a huge buying strength. Okay, so let's see. Now 2 minutes of the candle close ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, based on that we'll get into trade. Okay, huge green candle, nice. In a 1 minute of the candle close ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ, let's see how another 1 minute will be ಅಂತ ಹೇಳಿ.
It is still resisting at this level. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ನೂ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ದಿಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಈಸ್. ಟು 230 ತನಕ ಇಷ್ಟೇ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. Okay, so at least this candle idu ಮೇಲೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಪ್. ಅನದರ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್, ಇದು ಯಾರ್ಯಾರು ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅರಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲರದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಗೇನ್ ಫಾಲ್ ಡೌನ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಒಂದು, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ಸೈಡ್. ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ 1 minute ಇರೋದ್ರಾಗ ಹ್ಯೂಜ್ ಡೋಜಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಇದೇ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್. ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ದ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಡೋಜಿ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರ್ಯಾಪ್. ಮೇಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಡೌನ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಟ್ರ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗೋದು ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಲತ್ತ ನನಗೆ. ಲೆಟ್ ಸಿ.
ಸೊ ಇನ್ನ ಒಂದು 10-20 minutes ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈವ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಸೊ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಸ್ ಬಿನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 hours ಐ ಗೆಸ್. ಸೊ 1.5 hour ಆಯಿತು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತನಕನೂ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಸ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಇದೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಸಸ್ಟೇನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್. I'll show you it in live. Okay, live execution ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. Okay, come on. I think there will be a fast momentum right now. Premium prices are also booming. Nice. 112 ಇದು 1-2-3 minutes candle sustain ಆಗಲಿ, we can go for an upside trade. I just want a confirmation above this 26,200 level. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಏನು ಮಾಡಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ನ ಔಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಡೌನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರ್ಯಾಪ್. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್, ಈ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟಂತ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಹಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿ ಗೆಟ್. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ it should close as a green candle, something like this. Andaglene will be going for an upside trade. Market has no mood to move. Breakout ಕೂಡ ಮೂಡ್ನಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಟರಲಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಡ್ಲಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತದಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ 5 minutes ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಪರ್ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 2 ಆಗಿ 4 minutes ಆಗೋದಲ್ಲಿ. ಸೊ 2:10 ತನಕ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಬೂಮ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್.
Premium price is 98.99. Nice. Come on. So candle close agಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 14 seconds are left. Let's see. क्या ही कर रहे भाई मार्केट आज तुम. ಚಲೋ ಗೈಸ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕೀಪ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು 10-15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಐಲ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮೈ ಆಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ, ಐಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್.
Okay, so I think market is trying to give breakout at this point. So let's see. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು small breakout ಬರ್ಬೋದು. There is a chance. Let's see. You know, 3 minutes as the candle close ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ I want this as a bullish candle. Even day high nu cross ಮಾಡಿ close ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then this 26,200 level will be crossed. ಅವಾಗ I can get into the trade. But market is not going in our favor. ಏನು ಮಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. So we just have to wait and watch. That is the only thing we can do. Okay, I'll just wait for this candle to be closed. In case idunu green ಆಗಿ close ಆಗ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, I'll just close the live stream straight for it. Okay, 5.94 lakh. Okay, come on, nice. But premium price is literally momentum illa. Market is still sustaining at the same zone. So that is what is a worried scenario. Come on, come on, come on. Oh, bhai saab. Premium prices is shooting up, guys. So 1 second, we can get into the trade. 1 minute. But spot price momentum kodangilagide illi. Premium prices are moving. I think after this candle we can get into the trade. 1 second, 1 second. I'll keep everything ready. Small stop loss, 9 to 8 points will be the stop loss. क्या ही मजाक चल रहे भाई यहाँ पे. So above this level we'll be going for an upside trade. Okay, 26,010 level. Come on, super. Next level. We are into trade, guys. 110 is our entry point. Target will be around 1:3, 1:4. Okay. So ಇದ್ರ ಮೇಲ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ದಮ್ ಶಾರ್ಪ್ ಸ್ಪೈಕ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. So that is what is happening right now. Let's see. So this is 5 minutes time frame. So 5 minutes time frame, it should easily give us 50 to 60 points easily. But our target is just 36 points. Let's see. Adadmele easily we can trail the stop loss as well. Okay. Premium prices, come on, super. 110 ಇದೆ, 120 ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. Nice. So ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾರ್ಥಕ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ. I was telling you, ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್, or else just don't get into trade ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ.
So market is behaving exactly, let's see. ಇಲ್ಲಿಂದ again ಒಂದು proper red candle formation ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, this will be the pure trap, but I don't think so this will be trap. Proper ಒಂದು breakout ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆನೆ we got into the trade, so I think this should work fine. Let's see. Come on, superb. One is to 3, it should give us easily. Let's see. So a candle somewhere will close ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಇಲ್ಲಿ just trail my stop loss to break even. Okay, so cost to cost ಇಟ್ಬಿಡಮಲ್ಲಿ, so that market ಉಲ್ಟಾ ರಿವರ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಲಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. Come on, next level. Superb. Heavy green candle. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈ ರೀತಿ ಏನಾರ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸಿಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸಿಗಬೇಕು, ದೆನ್ ಐ ಗೆಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿದು ಒಂದು ಹರ್ಡಲ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಯಾವುದಿದು ಅಪ್ಪರ್ ಚಾನಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಂದ್ರೇ ನಿಫ್ಟಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾಲ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ನಿಫ್ಟಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲ, ದೆನ್ ನಿಫ್ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ವೇ, ಎಕ್ದಮ್ ರಾಕೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಅಸ್ ಅಂತೇಳಿ. Okay, come on. One candle neck 35 points target. Come on. Superb. Some more points stay. Next level. Come on. Okay, so now what I'll do is I'll just trail this to break even point. So ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದ್ರು ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಬೇಡ. So we'll just exit at cost to cost. Okay, so first target is 1:4, next will be 1:6, 1:7 ತನಕನು ಕೊಟ್ಟು ತಂದ್ರೂ we'll just get into it. We'll just trail the stop loss. Okay, this is our first target and this will be our second target. Another 20 points ಇಲ್ಲಿ. Okay, next will be this. Let's see. ಇಲ್ಲಿಂದ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡಿತು ಅನ್ಕೋರಿ, ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್, ಬಟ್ 1:4 ಅಂತೂ ಮಿನಿಮಮ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. Come on. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಹರ್ಡಲ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ನಿಫ್ಟಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾಲ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್ ಈಸಿಲಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಹೆಸರು. 1:3 ತನಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅರೌಂಡ್ 25 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಐ ನೀಡ್ 1:4. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಬೇರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, 1:2, 1:3 ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಗೇವ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ವೇಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. Come on, please. Target. Premium prices ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸಸ್ಟೈನ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಹೋಪ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟ್ ನೌ.
Okay, come on, super. One 123, 124, nice. 110 is the premium maximum, it reached around 128. In case red candle ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್. ಇಷ್ಟು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್. Come on. But it will fall ಆದ್ರೂ spot price red candle formation ಆದ್ರೂ premium prices are not falling. So that indicates strength in call option. Let's see. This is the only problem. ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಅಪ್ಪರ್ ಚಾನಲ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂತ ಅನ್ಕೋರಿ ನಿಫ್ಟಿ ವಿಲ್ be difficult for Nifty to go up. Exactly rejection point it is trying to come down. That is the reason Nifty is not going up. So ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟು ಅನ್ಕೋರಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಕ್ then Nifty will easily go up. But I don't think so it will go now. So cost to cost ಕಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಸ್ಲತ್ತದ. We still have hopes. Let's see. Come on. Okay, premium price is booming again. 125, 126, nice. Come on, next level. ಈಗಿದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವಾಗ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಅಸ್ಲಿ ಮಜಾ. This is what you learn from patience. Okay, come on, back to green candle, nice. Come on. Again, if it forms red candle, easily it will take our stop loss. I mean break even SL. Illandre this will give the target for sure. Okay, let's see. This was very close to the break even. Again, just ಕೆಳಗೆ ಬಂದನು it went up. So sometimes you are lucky. Just plan stick on agad is most important thing. Okay, just random entry, random exit. Unni amasiಗೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ, not every day. So let's see.
In case this closes as a red candle alla, then definitely stop loss, trailing stop loss. Okay, ಈ ಟ್ರೇಡ್ ರನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. I'll just be back. Okay, give me 5 minutes.
Hello guys, so I think this took our stop loss, so break even stop loss ತಗೊಂತಿಲ್ಲಿ proper 1:2 easily ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್. our target was 1:2, so 8 point stop loss ಇಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ 8 point stop loss or around, sorry, target ಇಟ್ಟಿದ್ದು 1:4 ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿ, but it gave us around 1:3 easily. so 1:3 ಕೊಟ್ಟು again it reversed, so our target was 1:4 book ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, so we are just taking the break even SL in this trade. okay, so ಇದಾದ್ಮೇಲೆ I'm not planning any of the trades, so I'm just done for the day. One trade ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, it went in our favor and again it took our break even stop loss. okay, so I think with this I'll just wind up the live stream. so ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, so ಇದು ಒಂದು ಏನನ್ನ ಅಪ್ಪರ್ ಚಾನಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, easily Nifty could have given us 1:4 as a target. okay, so I think this is the only trade we got today. I'll just close the live stream for today. okay, so I hope ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಲಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು at least ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಸಿಗ್ಲತ್ತಂತ I'm expecting, but let's see. so in case ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೂ just share with your friends. I'll be there here to trade each and every day, so to share my knowledge as well. okay, so that's it for today's video. We'll meet you in next video. Until that, see you all, take care, and thank you so much for joining the live stream.